Okay, so I would like to say good morning to Boston, good morning to America, and good afternoon, Hungary. My name is Ákos Koller, and I would like to welcome you at the joint educational program of the Hungarian Medical Association of America and the Mekler Institute of Neurological Diseases in Budapest, Hungary. To overcome the difficulties of the coronavirus pandemic, Professor László Mekler initiated this education program on neuroscience, covering both basic and clinical aspects. The program is accredited by the Semmelweis University, and so we hope that people are going to learn, and young doctors and more experienced will enjoy it. Especially today, we have two great speakers, Dr. Patrick Wang and Markia Balázs. So please stay with us and listen, and if you have any question, please use the chat function. And let me introduce Dr. Patrick Wang. He's a professor of neurology at Harvard Medical School and director of the Center for Neuro-Oncology, Dana-Farber Cancer Institute, and chief of the Division of Neuro-Oncology Department of Neurology and Brigham and Women Hospital. He is the co-PI of the Adult Brain Tumor Consortium and a member of the Executive Committee of the Response Assessment in Neuro-Oncology Working Group. He was formerly the editor-in-chief of Neuro-Oncology and past president of the Society of Neuro-Oncology. His research is focused on the novel therapeutics for brain tumors and improving clinical trial design, endpoints, and response assessment in neuro-oncology. So I would like to ask Dr. Patrick Wang to give his talk. Thank you very much. Thank you so much. It's a real pleasure and honor to be invited to do this. So thank you. So these are my disclosures, and I will talk about some of the use of some of these agents. So what I'm going to try and do is just very briefly talk about the updated 2021 classification for brain tumors, which has some implications on our diagnosis and treatment of these tumors. And then I'll touch on some of the standard therapies and novel therapies for Idh mutated gliomas, for glioblastomas. And then if there's time, I'll touch on novel trial designs at the end. So as we all know, there are about 25,000 malignant brain tumors diagnosed in the US each year. Most of them are gliomas, and about 13,000 are glioblastomas. And traditionally, we've classified these tumors based on histologic grades. But in 2016, for the first time, the WHO integrated molecular diagnosis with pathologic diagnosis, based especially on the identification of the IDH mutation. And this has helped clarify the classification of tumors, but there were still a lot of issues. And as you know, just a few months ago, the WHO released their 2021 classification. And this has major implications in the diagnosis of gliomas. So all these entities on the left have now been condensed to just 3 types of gliomas. Adult diffuse gliomas are now astrocytomas that are IDH mutant, oligodendrogliomas that are IDH mutant and 1p19q co-deleted, and glioblastomas are now only IDH wild type. Until recently, the diagnosis of glioblastoma was made histologically by the identification of pseudopalisading necrosis or microvascular proliferation. But based on this classification, there were 2 types of glioblastomas. There were the wild type glioblastomas that arose de novo in an older age group that comprised 90% of glioblastomas. And there was another group comprising about 10% that were IDH mutated that had a much better prognosis.
and both these groups were considered glioblastomas. But based on the recommendation of the See Impact Now group, the Idh mutated glioblastomas are no longer considered glioblastomas. They are now called astrocytoma Idh mutant grade 4. So glioblastomas now are all Idh wild-type tumors. They can be diagnosed histologically on the basis of microvascular proliferation or necrosis. But there's also another group that the pathologist calls a grade 2 or 3 glioma that doesn't have necrosis or microvascular proliferation. But when you sequence them, they have one of 3 molecular characteristics of glioblastoma, either a TERT promoter mutation, EGFR amplification, or gain of chromosome 7 and loss of chromosome 10. And so if they have any of these molecular alterations, they're now considered astrocytomas with molecular features of glioblastoma and considered a glioblastoma in the new classification. For astrocytomas, these are Idh mutated tumors that don't have 1p19q codeletion, and often they have mutation of p53 and ATRX. And although you can look for 1p19q codeletion, you can also identify astrocytomas just on immunohistochemistry. So this is an astrocytoma with Idh mutation, p53 mutation, and loss of staining for ATRX suggesting mutation. And so with the p53 and ATRX mutations, this would be an astrocytoma. There's also a small subgroup of astrocytomas that have CDKN2A loss, and these patients tend to do worse. So if you have an astrocytoma and you have CDKN2A loss, these are now classified as grade 4, regardless of the histology. So the detection of CDKN2A or B loss is important. For oligodendrogliomas, these are Idh mutated tumors that have 1p19q codeletion, and they usually don't have a p53 or ATRX mutations. And so again, you can make the diagnosis often just on immunohistochemistry. Here, there's an Idh mutation, no p53 mutation, and retained staining for ATRX suggesting no mutation. I think with the importance of identifying whether patients have an Idh mutation, the ability to do these tests in a timely manner and to do it economically is important. So 90% of Idh mutations can be detected by immunohistochemistry for the IDH-R132H mutation. But there's another 10% that have non-canonical IDH1 mutations or IDH2 mutations, and you would have to sequence the tumor. But this study from MGH suggests that above the age of 55, for patients suspected of having glioblastomas, it's very rare to find these non-canonical mutations, and it's probably not very cost-effective to look. The treatment for the updated classification of tumors is evolving. There are a number of papers published in the past couple of years that have provided some guidance on how to treat these tumors. So I refer you to these. So I'm going to switch now and talk about Idh mutated gliomas and the treatment of these tumors, both standard therapies and novel therapies. So for grade 2 gliomas, the first step is maximal safe resection. And for those patients with a gross total resection, and especially if they're below the age of 40, they can usually be observed. Patients considered to be at higher risk, those above the age of 40 or have a subtotal resection, usually recommended for treatment, although not always. The RTOG study looked at this higher risk group and compared radiation therapy to radiation with PCB. And as you can see, there's a significant prolongation of survival
from 7.8 years to 13.3 years. In the original study, there was a mixture of Idh mutated and wild-type tumors. And so a more recent paper that did a post hoc analysis of the, based on Idh status, suggests and confirms the benefit of chemotherapy for these tumors. The top panel are the oligodendrogliomas that have the most benefit from chemotherapy. The middle panel are the astrocytomas that shows a clear benefit from chemotherapy. But what was somewhat surprising is that the Idh wild-type tumors, these are essentially the glioblastomas, they don't seem to have a benefit from chemotherapy based on this study, which is different from what we normally consider for glioblastomas, where there's a small benefit of chemotherapy. For astrocytomas, grade 3, the treatment of these tumors has been informed by the Cation Trial. In the first interim analysis of the Cation Trial, it was clear that 1 year of adjuvant temozolomide significantly improved survival. And so that has been the standard of care for these tumors. Last year, the second analysis of the Cation Trial was published, and this looked at the value of concomitant temozolomide during radiation therapy. And you can see on the panel on the left that if you took all patients, there was no benefit for concomitant temozolomide. But if you looked at the Idh mutated patients in the panel on the right, in the top panel, the curves did separate with concomitant temozolomide, although the difference was not significant. So I think there's a little bit of a controversy as to whether concomitant temozolomide is useful for grade 3 astrocytomas. There probably is a very modest benefit, but a lot of guidelines suggest not giving the concomitant temozolomide and just using adjuvant temozolomide for a year. For anaplastic oligodendrogliomas, or actually now in the new classification, there's no such thing as anaplastic, so I have to learn to call these grade 3 oligodendrogliomas. There have been 2 phase 3 studies from RTOG and EORTC showing that the addition of PCV chemotherapy to radiation therapy significantly prolongs survival. And in the long-term follow-up of these patients, Martin van den Bent recently said that about 1/3 of his patients are still alive at 20 years. So some of these can do really well. There's, of course, a big debate as to whether we should use PCV or temozolomide, and the ongoing CODEL trial will help us with this. So just to summarize the standard therapy, patients with gross total resection under the age of 40 can probably be watched, especially for the grade 2 tumors. But patients with subtotal resection or over the age of 40 should probably be treated with radiation and chemotherapy. I'm going to switch and talk briefly about novel therapies. So the treatment of these tumors has been transformed by that understanding that they exhibit Idh mutations. As you know, normally Idh converts isocitrate to alpha-ketoglutarate. In the presence of a mutant Idh, alpha-ketoglutarate is converted to an oncometabolite called 2-hydroxyglutarate. And this produces epigenetic changes in tumorigenesis. And the hope is that if you can block this, you can reverse the process. The value of Idh inhibitors has been fairly controversial, but in a number of phase 1 studies, I think it's clear that there are subsets of patients that do benefit. Patients with late-stage disease with a lot of contrast enhancement probably don't benefit, and presumably there are other pathways that are activated. But patients that are early on in their natural history with non-enhancing grade 2 tumors probably do benefit. In this first-in-class study of an IDH1 inhibitor, ivosidenib, there were many patients that had prolonged stability. The problem, of course, is if you have prolonged stable disease in a slow-growing tumor, you're not really sure if your drug's doing anything. Sometimes it's just because you have to wait a long time before you can figure out they're actually growing. So we're doing
these segmentation studies. And you can see that at least with this tumor, over a year and a half or so, this tumor is slowly growing. And then for the next year and a half, it's probably stable at least. And so what we think these drugs do is they don't only cause shrinkage of the tumor, but they may reduce the growth and stabilize it for a period of time. So this first drug was felt not to get into the brain very well. And so the company developed a second drug, vorasidenib, that was supposed to get into the brain very well and targeted both IDH1 and 2. And here you can see that there are also patients with prolonged stability. So we had two drugs and we didn't know which one to take forwards to phase 3 testing. And so we did a study in recurrent tumors that needed surgery and gave them either ivosidenib, the drug that didn't get in very well, or vorasidenib, the one that was made to get in better. And then we took out the tumor and measured drug concentration and inhibition of 2-HG levels. And as you might expect, the drug that wasn't supposed to get in very well, ivosidenib, didn't, and it had a brain plasma ratio of 0.16, whereas vorasidenib got in very well with a brain plasma ratio of 2.1. And so it would seem obvious that we should be using vorasidenib. But it turns out that ivosidenib is much better tolerated and you can give a much higher dose. And so at the recommended phase 2 doses, this is untreated tumor 2-HG levels, this is vorasidenib level, and this is ivosidenib level. There really wasn't that much difference in the PD effect. And so I think this was a useful study to me anyway, because the brain penetration matters, but what matters most is the potency of the drug and how much drug you can give and whether you can achieve therapeutic concentrations in the tumor. And so based on this study and other things, the company decided to go ahead with vorasidenib, and a phase 3 trial looking at it in newly diagnosed patients has completed accrual, and we'll have a readout in probably 2 or 3 years. There are other pathways that are being targeted in IDH mutated tumors. Ranjit Bindra showed that in IDH mutated tumors, there's decreased homologous recombination repair, making these tumors sensitive to PARP inhibitors. And then after his paper came out, a number of other groups have found the same thing. And so there are a number of trials looking at PARP inhibitors for IDH mutated tumors, including this one from the Adult Brain Tumor Consortium, combining it with temozolomide. Bill Kalin, who won the Nobel Prize 2 or 3 years ago, is also interested, fortunately, in brain tumors at our institution. And so his group has found some metabolic vulnerabilities in these tumors. The glutamate pool usually comes from branch-chain amino acids through BCAT1 and 2, or from glutamine through glutaminase. But in IDH mutated tumors, BCAT1 and 2 is not very active. And so most of the glutamate actually comes from glutamine. And if you inhibit glutaminase with an inhibitor, such as CB839, you reduce glutamate levels and glutathione and increase radiation cytotoxicity and oxidative stress cytotoxicity. And so the ETCTN is conducting a trial of this drug with radiation therapy. There's also interest in targeting IDH with vaccines. Michael Platten last year published his results with an IDH1 peptide vaccine, showing that it was safe, that you can generate an immune response. And up to a third of his patients had pseudoprogression, suggesting a biologic effect. And then there's data to suggest that elevated 2-HG levels in these tumors is very immunosuppressive. And so you can imagine that you can use an IDH inhibitor to knock down 2-HG and then combine it with either a vaccine or a PD-1 antibody or some other immunotherapy to treat these tumors. And so there are a number of strategies underway. We're planning a study with vorasidenib and pembrolizumab that hopefully will open later this year. So in a relatively short period of time, instead of arguing about whether PCV is better than temozolomide,
there's a whole host of novel therapies being developed for Idh mutated tumors. And so it's become a much more exciting time for these tumors. I'm going to switch and talk about glioblastomas, which unfortunately, as you know, has had very little progress. And treating these patients is unfortunately very much like this. I've shown this slide before, which was given to me by Skip Grossman, but it really summarizes how we have to do better. This is supposed to be from an American tribal wisdom. It says, when you discover you're riding a dead horse, the best strategy is to dismount. But many oncologists, including myself, we try to think that the horse is not really dead. It's no deader than other horses. We attend snow to learn how to ride dead horses, or we hitch several dead horses together to make them run faster, combination therapy. So we have to do a much better job of identifying and retiring dead horses. And despite all our failures, we're still not doing that. The treatment for these tumors is, as you know, maximal safe resection, but you really have to get more than 80% of the tumor to have any impact on survival. Surgeons have tools such as 5-aminolevulinic acid to visualize the tumor to get better resections. But the mainstay of treatment is radiation therapy with concomitant temozolomide. And this increases median survival by a very modest 2.5 months. And most of this benefit is really in the 40% of patients with a methylated MGMT. The majority of patients with an unmethylated MGMT actually have minimal or no benefit from chemotherapy. The other FDA-approved treatment for these patients are tumor treating fields. These are electrodes placed on the patient's head that produces a low intensity, intermediate frequency current. And in a phase 3 trial, it increased median survival by 4.9 months. And so it's an option for some patients. But with standard therapy, at a median of only 7 months, patients recur. And all the treatments listed here really don't significantly prolong survival. We really have to try to put these patients as much as possible into trials. Bevacizumab is FDA approved for recurrent glioblastoma, and it's very effective for reducing peritumor and helping the patient's quality of life and reducing their steroid use. But it doesn't have a significant impact on patient survival. This is the EORTC study showing that the addition of bevacizumab to lomustine did not significantly improve survival, although there was a lot of crossover. Since the introduction of Gleevec 20 plus years ago, there's been a lot of interest in targeted therapies for brain tumors. We understand the molecular drivers of these tumors much better, but this advance has really not translated until recently to much progress. There are many reasons for this. Our models are no good. There's a blood-brain barrier. There's redundant pathways and heterogeneity. And heterogeneity especially is a huge problem. Studies show both spatial and temporal heterogeneity. And single-cell sequencing studies suggest that there are different cellular states that, and there's plasticity between these states, compounding the problem. The blood-brain barrier is a huge problem. 10% or less of the universe of cancer drugs probably cross the blood-brain barrier adequately. And so this limits the number of agents that are available to us. And a lot of times companies don't know how well the drug gets in. So we have to do these neoadjuvant surgical trials, a window of opportunity surgical trials, where we look at drug concentration in the enhancing areas or in the non-enhancing areas. And this adds anywhere from 1 to 3 years more to the development of any agent that systemic tumors don't have to deal with. And just knowing the drug concentrations is not enough. This is an old study we did looking at a PI3 kinase inhibitor, and we could show that it got in very well. But if you looked at the inhibition of the PI3 kinase pathway, there was some inhibition of phospho-AKT,
but really no inhibition of phospho-S6, suggesting that at the maximum tolerated dose of this drug, even though it got in, it was not potent enough to inhibit the pathway. And this drug was not active in glioblastoma. Fortunately, there are more interests in developing brain-penetrant drugs. This was one developed by Alan Olivero, targeting PI3 kinase and mTOR. He's a chemist at Genentech whose brother had a glioblastoma. And so this drug was made to get into the brain and is being tested in GBM Agile now. And then there are other techniques like focused ultrasound with microbubbles that can open up the blood-brain barrier transiently and get more drug in. Despite all these issues, there are now some small groups of glioblastoma that are responding to targeted therapies. I won't talk about NTRK fusions, but there are reports, and there's a paper online in neuro-oncology showing response to NTRK inhibitors. About 1 or 2% of glioblastomas and 60% of some lower grade tumors like PXAs and gangliogliomas have BRAF V600E mutation. And the combination of dabrafenib and trametinib produces responses in these patients that are durable. Response in GBM it's about 32%, which is not as much as melanoma, but a lot more than the 5% from temozolomide. And these responses are durable. Most of them are over a year. For the rare midline gliomas with H3K27M mutation that are really refractory to any treatment, there are now agents that are showing some promise. ONC201 is a dopamine receptor D2 inhibitor and a CLIP-P agonist. And it produces a very low response rate of 20%. But if you're one of those 20%, the response is actually very durable, usually more than a year. And then there are some older drugs like this multikinase inhibitor, regorafenib, that in a phase 2 trial seem to show some benefit compared to lomustine, and this is being further evaluated. And then there are immunotoxins, this interleukin-4 immunotoxin from Medicina that seems to show benefit compared to historic external control arms, and this is going for registration. And then there are some newer targets. So Michel Mongi's group and the group in Heidelberg have done some really amazing work, showing that the growth of gliomas is dependent on interaction with neurons. Neurons release neuroligin 3 that promotes glioma growth, and it's cleaved by ADAM10. So if you block ADAM10, you reduce neuroligin 3, and you can inhibit glioma growth. And then more recently, they've shown that neurons form synapses with glioma cells through AMPA receptors. And so AMPA receptor inhibitors like perampanel, which is a seizure medicine, has some anti-tumor effect in the clinic, in the lab. Whether it has the same effect in the clinic is not clear, but there are trials looking at this. So for targeted therapies, there are now a small subset of glioblastomas that are amenable to treatment. But for the PO group of glioblastomas, the problem of heterogeneity and redundancy of signaling pathway remains a major problem. I'm going to switch and talk very briefly about immunotherapies. As you know, the immune environment in glioblastoma is very immunosuppressive. There's immunosuppressive myeloid cells, there's production of things like interleukin-10 and TGF-beta. And the radiation therapy and temozolomide and glucocorticoids we give patients is also very immunosuppressive. Despite that, there's a lot of interest in different types of immunotherapies with vaccines, checkpoint blockade, and CAR T cells. The best studied vaccine is probably lindapepimet, a peptide vaccine against EGFRV3. But as you know, this trial was negative, and a lot of the tumors lost the antigen over time. I know Barrow is a leader in this area, and the Survivin vaccine has shown promising result in a phase 2 trial, and the registration trial is underway. And so this is one very promising area.
Another vaccine area of promise are these neoantigen vaccines. The idea is you sequence the patient's tumor, you identify 10 to 20 neoantigens, and you make a personalized vaccine against the tumor. In a pilot study, my colleague David Reardon was able to show that you can generate an immune response against the neoantigens, but only in patients who are not on steroids. Once they're on steroids, there's no immune response. And a follow-up study combining it with pembrolizumab and looking at the timing of pembrolizumab in relation to vaccine administration is underway. With checkpoint blockade, there's been rare cases with germline biallelic mismatch repair deficiency, where the tumor is very hypermutated, where there have been responses. But as we all know, PD-1 antibodies have largely failed in glioblastoma. This was the trial of nivolumab in recurrent glioblastoma. And then both trials of nivolumab in newly diagnosed methylated and unmethylated glioblastomas were negative. And the methylated trial was presented at SNO. So unfortunately, glioblastomas have very few of the characteristics that makes them sensitive to immunotherapy. They're cold tumors with very few T cells. And so the current strategy is to combine checkpoint blockade with a variety of agents to try to make these cold tumors into hot tumors. Another approach potentially is something we stumbled on in a study we did with Tim Clouse's group at UCLA. We were trying to see what pembrolizumab did in these tumors because we knew it wasn't very effective. And so we took patients with recurrent glioblastomas who needed surgery and gave half of them the drug before surgery, and half of them didn't get anything before surgery. And everybody got the drug after surgery. And we were able to show that with a single injection of pembrolizumab, you can induce a gamma interferon response, decrease cell cycle genes, and produce patchy inflammatory infiltrate. What was unexpected, though, was that the patients who got neoadjuvant pembrolizumab lived longer. Now, this could be a fluke because this was a very small study, and we've completed accrual to a validation cohort. So we'll know the results, hopefully by SNO of this year. But regardless of whether this is a useful strategy in terms of prolonged survival, it's a useful strategy to understanding the immune response. And the thought is that these T cells, even though there are not many of them, might get activated by the PD-1, and the surgery, perhaps by eliminating the immunosuppressive myeloid component, may help the T cells expand. So this approach we're using to look at combination strategies, look at if combinations can increase the immune response before taking them to bigger studies. And so we have a number of studies ongoing looking at combinations using this neoadjuvant surgical approach. Another area of a lot of interest are viral therapies. These potentially induce a very potent inflammatory response and could potentially convert cold tumors into hot tumors. There have been a lot of viruses examined. The Tokajan study, unfortunately, didn't reach its endpoint, but there are many other viruses being examined. The one that's probably received the most attention are polioviruses that are infused into the tumor and produces an inflammatory response. And in the phase 1 study, there was a cohort of patients that seemed to do better long-term. In the follow-up phase 2 studies, we found exactly the same thing. So there is it seems like there's a small cohort that benefits, but it's a small subset. There are other viruses being looked at. This is a herpes virus trial that Nina Choka is doing at our center, where there have been definite patients that have responded. And then there's interest in combining viruses with checkpoint blockade. This is adeno-TK virus with nivolumab that was done in newly diagnosed glioblastoma. And this is an adenovirus with pembrolizumab in recurrent glioblastoma. Unfortunately,
the data that's emerging suggests that it's not as, that there doesn't seem to be a huge benefit of adding PD-1 to most viruses so far. And then there's been interest in CAR T cells. These, as you know, are T cells that are engineered to target receptors on the tumor. And for leukemia and lymphoma, they've been amazing with high response rates and even cures. There was this very well-known case in glioblastoma where there were leptomeningeal metastases that responded to treatment with an interleukin-13 receptor alpha-2 CAR T cell. But most other CAR T cells, until recently, have not been active. This CAR T cell from Penn against EGFR-V3, they found when they did reoperation on these patients that only a small number of CAR T cells entered the tumor, and there was upregulation of immunosuppressive molecules. And so subsequent trials have either looked at intratumoral delivery in combination with PD-1 and other strategies. And there are also CAR T cells engineered to look at multiple antigens. So despite the early issues, that there has been a lot of interest in CAR T cells. And I think most of you are probably aware of the paper from Michel Mongi's lab that was published in Nature in the past month. And this is a really amazing study. In preclinical work, they had shown that H3K27M mutated gliomas express GD2. And in their preclinical models, the CAR T cells seem to be active. And so they published their first 4 patients in Nature recently. These patients got very sick. Some of them had increased intracranial pressure because many of them were diffuse intrinsic pontine gliomas. But this is one of their patients showing response over time in a tumor that has really not responded ever to anything. And this is a spinal cord tumor patient that showed response over time. They were able to give the CAR T cell repeatedly, and with subsequent administrations, they often gave it into the ventricle. So this is still early, but I think really for the first time, it's shown some real promise for gliomas. So I think in the interest of time, I'll skip the trial component. So I think hopefully I've been able to show you recently that there really has been real progress in the treatment of Idh mutated gliomas and in a very small subset of glioblastomas. Immunotherapy still has to match its promise, but the recent data on CAR T cells, I think it's really encouraging. And hopefully other immunotherapy approaches, including your survivin vaccine, will pan out and we'll have better options for our patients. So I think I'll stop there. Thank you so much for having me. In the last couple of years, my dose of Prozac has definitely gone down. And hopefully it's not because in Massachusetts, we've been able to get access to this. But this is our trial program. So thank you. And thank you very much, Dr. Van. It was very nice. It's really open for the clinician to have some questions for Dr. Van. Let me ask you first as a basic scientist. I suppose that before all these drugs goes to clinical trial, they are tested in rats or tested in animals, and they look promising. But when you do the clinical trial, they are not as promising. Can you comment on this? That's a huge problem in our field. I mean, the reality is that no drug really that has been tested in animals has been definitely confirmed to be positive in patients. I think at ASCO, we might hear about the Alliance Veliparib PARP inhibitor trial, where they did have good preclinical data. So we'll see if that pans out. It's a particular problem for immunotherapies because the models are completely not predictive right now. And the model that many people use, the GL261, is very immunogenic. So everything works.
and then you go to clinic and nothing works. That's why we, at least for now, until there are better models, when we're looking at combination therapies, the window of opportunity surgical trials provides a reasonably quick way to see if combinations increase the immune response in patients. And if it does, then it's worth taking forwards for bigger trials. And if it doesn't, then it's probably not worth it. But it's a huge problem. And I think our field could benefit from better models that they have in other fields. It's a lot of energy, a lot of effort, a lot of money. Yeah. And then it's questionable. Yeah. Patrick, I have a question for you. As you know, most people in the audience should be aware that Dr. Wen has a vast amount of experience in the neurodiagnostics of high-grade gliomas. And my question to you is that one of the clinical problems we're having is the differentiation between pseudoprogression, radiation necrosis, and even pseudonormalization with the bevacizumab. What are you actively using in your clinical acumen about the evaluation of these patients with either PWI or even DWI or any of the other functional imaging modalities? Yeah, that's a really important clinical question. It's one of the most important clinical questions. I mean, we use perfusion, but as you know, it's far from perfect. In Europe, they have amino acid PET, which is useful. I think as we're planning to update RANO, and I think there are a couple of things that we've done. We looked at our own patient population to try to see which variation of RANO might be better. And I think having a post-radiation baseline probably helps a little bit. We've also found that in the first 3 months, nothing is predictive. So you really, if you see the scans worse in the first 3 months after radiation, you probably should keep the patient on if it's safe and confirm progression. But after the first 3 months, if the scans are worse, it's probably progression. It's probably not pseudoprogression. But right now, I wish we had a much better tool. Are you using magnetic resonance spectroscopy in any of your tumors routinely or just exceptional cases? We don't find it super useful for like pseudoprogression issue. The one area that it might be useful is in lesions that you're not sure if it's a tumor or not. Yeah. And we're looking for 2HG. They're getting a little better at it. So we see 2HG, then it's an Idh mutated glioma. Interesting. Thank you. And Dr. Wen, usually all these curves, these lines, is a kind of average, the survival. But maybe there are some who are much shorter, one is much longer. And if you would, study very carefully why one of them is surviving longer, the other is not, like a case report. Maybe we can find out something about the mechanisms or about the drug, why it's working in one person and not in another. Yeah, that's again a huge area of need. I think finding a biomarker that's predictive would be huge. There was a very interesting paper from the Northwestern group recently suggesting that, for instance, with PD-1, which we know doesn't work on its own, that those patients that have activation of the MAP kinase pathway and elevated phospho-ERK might actually respond better. So there could be small subgroups that respond somewhat better. I think the problem with a lot of our treatments is that they just don't work. So then there are no subgroups that are particularly sensitive. Yeah. Two short questions for you, Patrick. Your personal opinion on TTF or Optune. And the second question is your utilization of gamma knife radiosurgery, either fractionated or non-fractionated, for
recurrent disease or locally recurrent disease? I mean, TTF is an FDA-approved treatment, so we mention it to all patients. A lot of the trials don't allow TTF, so that's been an issue. I think a lot of patients have a quality of life issue with it, but I mean, it's an FDA-approved treatment, so it's, you know, in my mind, it's a valid treatment. I know there's a lot of controversy about it, but I guess I fall kind of in the middle of the spectrum. So we do a lot of reirradiation, but fractionated. I don't actually know if we're doing the right thing. I think we're desperate often. And I think there's been some preclinical data suggesting maybe synergy with PD-1s. So we've completed a trial looking at reirradiation with PD-1, but we don't know the results yet. And so sometimes we've done reirradiation with PD-1. I think if that trial is negative, we might stop doing it as often. So what is our hope for the gliomas? Are there new drugs coming out, from pharmaceutical companies? There are a lot of drugs. So this year, in 2022, there are probably going to be 3 trials of brain-penetrant EGFR inhibitors that actually look good preclinically. And then we'll figure out finally whether blocking EGFR is a good thing or not. A lot of the previous drugs didn't get in very well or didn't target the right mutations. I think the challenge is combining these drugs, which is the way to go, has been challenging because of toxicity. I mean, I wish they were easier to combine. Thank you very much. I don't know if Laszlo would like to. Well, I really appreciate, Patrick, you took the time to give us this extensive update where we stand with gliomas. I know you have the finger on the pulse, so we appreciate your time. And again, I mentioned to you that these lectures will be on our website. So if you would like to utilize that for teaching purposes, please be free to do that. But thanks again, so much for having me. Thank you, Pat. And it's great seeing you. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. And now I will switch to Hungarian. So whoever speaks Hungarian, please stay with us. Learning stuff. Still learning. Yeah. Okay, good. And I wonder if Dr. Markia is here with us. I don't see his name. I think it's still a little bit early. Yeah, a bit early. He just joined. He just joined to the conference. Okay, here is Dr. Markia. Can you see us? We see you. Yes, hello. You see us, hi. Hello. Akkor most már magyarul beszélünk, és Jó napot. Jó napot kívánok, és tisztelettel üdvözljük Markia doktort, és akkor hagyj mutassam őt be röviden. Dr. Markia a Semmelweis Egyetemen végzett 2002-ben, fő területe volt a kraniális idegi működésnek a megőrzése vesztibuláris szvannomában, amikor operálták. És utána több, főleg idegsebészet felé fordult, és többször volt külföldön, például Dublinban, Írországban, Bristolban, ugye Angliában, és Cambridgeben is. Jelenleg megbízott osztályvezető főorvos a gyermekidegsebészeti osztályon. Publikáció is ezen a területen
vannak a neuroendoszkopik intervenciókkal kapcsolatban. Korábban Palkovics professzorral dolgozott, főleg ugye, basic science kutatásban, és a gyermekkori agytumorokkal kapcsolatos kutatásai vannak, illetve intrakranális hipertóniával kapcsolatban. Tehát elég széles témákkal foglalkozott, és hát izgalommal várjuk a mai előadását. Úgyhogy dr. Markia, kérlek, akkor tartsd meg az előadásodat. Köszönöm. Hogy tudom itt megosztani, mert nem látom ezt a lehetőséget. Ja, de megvan a share. Ott van egy kis... Egy kis zöld gomb. Na, sikerült? Látják Tökéletes. Tökéletes. Köszönöm a lehetőséget, illetve a meghívást, hogy itt megszólalhatok és beszélhetek. Ugye első körben agydaganatok volt a téma, amire a felkérés érkezett. Én arról gondoltam, hogy beszélnék, hogy azokról a területekről hogyan tudunk daganatot eltávolítani, ahol valamilyen fontos funkció van, tehát az elokvens agyi területeknek a megközelítéséről. Azt már tudjuk, hogy a nagyobb jó minőségű kutatás is alátámasztotta azt, hogy a rezekció mértéke az arányban áll a kimenetellel. Minél nagyobb mértékben tudunk egy agyi gliomát eltávolítani, annál jobbak a túlélési mutatók. És itt azzal a dilemmával ütközünk, hogy hogyan növeljük a rezekció mértékét, miközben a funkcióból nem veszítünk. Tehát hogyan vegyünk ki egy daganatot egy olyan területről, ahol mondjuk kódolva van a beszéd, a mozgás, vagy esetleg magasabb kognitív funkciók. De először beszéljünk arról, hogy mi is ez az elokvens terület. Ugye ez nem egy nagyon szigorúan definiált entitás, de általában az elokvens területek alatt itt felsorolok 3 komolyabb szerzőnek a definícióját. Vannak benne átfedések, vannak részletesebb, vannak, akik neuropszichológiai funkciókat is ide sorolnak, vannak, akik csak az alapvető primer motoros, a szenzoros beszéd, motoros beszédközpontot és a primer mozgató és szenzoros kérget sorolja ide, de nagyjából az idegsebészetben ezeket tartjuk most az elokvens áreáknak, illetve a bazális ganglionokat, a cerebelláris magokat és az agytörzset. Ahhoz, hogy arra a kérdésre válaszolni tudjunk, hogy hogyan tudjuk maximalizálni a rezekciót és minimalizálni a funkcióvesztést, először arra kell tudnunk válaszolni, hogy tulajdonképpen pontosan hol helyezkedik el a tumor, és pontosan hol helyezkedik el a funkció. Az előbbi kérdéshez ugye strukturális imaging modalitások egyre fejlettebb verziói állnak a rendelkezésünkre. Mindenféle 3-7 Teslás MR felvételekkel tudunk kimutatni különböző patológiákat az agyon belül, de ugye az is érdekes, hogy nem csak, hogy maga a betegség hol van, hanem a körülötte lévő működő agyon belül nem csak az agyi magok anatómiája hol van, hanem az agyi magok funkciója hol van, vagy az agyi kortexnek a funkciója hol van. Itt egy példát mutatok arra be, hogy a strukturális imaging mellé hogyan tudunk olyan egyéb képalkotó vizsgálatokat, képalkotó információt hozzátenni, amellyel a kérdésünkre jobban megközelíthetővé válik a válasz. Ez a kép egy T1-es felvételre, T1-es MR felvételre rá mergelt diffúziós tenzor traktográfiás felvétel, plusz amit kékkel mutatunk, ezek a leszálló agyi pályák, a kortikospinális pálya, amit pedig pirossal rajzoltunk be.
és lehet, hogy nektek látszik, most az én kis ablakomat átteszem máshová, amit pirossal színeztünk be, azok pedig a talamusz magok. A talamusz magokat pedig abból kalkulálja ki a szoftverünk, hogy milyen magas konnektivitással rendelkező területek vannak, és ebből következtetünk arra, hogy melyek azok a talamusz magok, amelyeknek a legmagasabb a konnektivitása. Ez csak egy ilyen felvillantott példa, egy kicsit majd nagyobb részletekben megyek, de természetesen itt, hogyha imaging szakértők vannak, akkor ők ezt jobban fogják tudni, de megpróbálom majd ezt valahogy közelíteni a sebészi felhasználás felé. Tehát az a célunk, hogy megjelenítsük a betegséget magát, illetve a betegség környezetében lévő pályákat, vagy funkcionáló agyi területeket, agyi kortikális területeket, vagy mélyebb magokat, mint például talamuszmagokat. Ez egy olyan kis példa arról, hogy egy 10 éves gyermeknek ugye a talamuszában látható egy glióma, és ahhoz, hogy megtervezzük, hogy ehhez milyen műtéti feltárást fogunk tudni alkalmazni, és milyen mértékben fogunk tudni az eltávolítást végrehajtani, milyen radikalitással, vagy hogyan tájékoztassuk a szülőt, ehhez végeztünk ilyen traktográfiás MRI vizsgálatokat, ami kirajzolta nekünk azt, hogy a kortikospinális pálya az tulajdonképpen teljes mértékig a daganat mögött elnyomva helyezkedik el, és nem kerül a daganatba bele. Így úgy gondoltuk, hogy lehetőség van a viszonylag nagymértékű eltávolításra, anélkül, hogy vesztenénk jelentős mértékű funkciót. Ezeken a felvételeken pedig már a posztoperatív kép látszik, ahol a daganat helyén egy likvor tartalmú üreg található, tehát a daganat teljes mértékig eltávolításra került. A kétféle ilyen traktográfiás, tehát pálya kirajzoló imaging modalitás létezik. Van a determinisztikus traktográfia, és használunk probabilisztikus traktográfiát. Ez úgy működik egyébként, hogy az agyi rostokban lévő vízmolekulákra adunk, illetve az MR gép ad ilyen gerjesztő impulzusokat, és ezeknek a mozgásából lehet következtetni arra, hogy hol helyezkednek el ezek a rostok. Ugye a rostokban a víz csak egy irányba tud mozogni a rostokkal párhuzamosan, és ezért ebből az információ kinyerhető, hogy tulajdonképpen a rostok hol húzódnak. A determinisztikus traktográfiával tulajdonképpen csak egy ilyen vektorirányt szoktak mérni, a probabilisztikusnál több ilyen irányt lehet megmérni, és ezáltal alkalmasabb arra, hogy kereszteződő rostokat is tudjunk vizualizálni. A másik kérdésünk ugye, hogy az agykérgen belül hol helyezkedik el a funkció, az pedig az úgynevezett funkcionális MRI vizsgálatokkal lehetséges, ez pedig az agykérgen belüli tulajdonképpeni feladat közbeni vérátáramlás változást tudja mérni. Tehát úgy kell elképzelni ezt, hogy fekszik a beteg az MRI berendezésben, és azt a feladatot kapja, hogy mozgassa az egyik ujját, vagy nevezzen meg bizonyos tárgyakat, vagy a lábujját mozgassa így, úgy, amúgy. És ezen feladatok végrehajtása közbeni kortikális véráramlás változásból tud arra következtetni a szoftver, hogy maga a funkció hol helyezkedik el. Erre mutatok egy példát. Ugye itt ez a narancssárgával jelölt terület, ez ugye minden bizonnyal a primer motoros beszéd centrum, tehát ezt gyönyörűen fel lehet tüntetni a preoperatív felvételeken a műtéti tervezéshez. Ezt a kettőt tudjuk kombinálni, és ezt a két modalitást, a funkcionális MR-t, illetve a traktográfiás, tehát pályakövetéses módszert, és ebből ilyen szép műtét előtti modelleket lehet rekonstruálni, ami ugye a sebésznek a műtéti tervezéshez kifejezetten fontos. Tehát itt látjuk, nem tudom, hogy az én mutatómat látják-e, de ez a szürke, ez itt a betegség nagyjából, ez a sötét színű, a mögötte lévő rész,
ez a kortikospinális pálya, és a piros színű paca pedig a motoros beszédközpont. Ezeket tudjuk használni a műtéti tervezéshez. Ugye ez a különböző képalkotó modalitásoknak a fejlődése az nagyban befolyásolta a glioma sebészetet mondjuk az elmúlt 30 évben. Kezdetben itt a legfelső képen csak azt látjuk, hogy magát tulajdonképpen ezeknek a kontrasztos T1 MR felvételeken látható léziónak a magját távolították el úgynevezett debulking metódussal, tehát gyakorlatilag a daganat közepét kiszívták. Majd ezt követően próbálták meg, amikor tudomásunkra jutott az, hogy az eltávolítás mértékének jelentősége van a betegség hosszú távú kimenetelével kapcsolatban, akkor ami betegségnek látszott az MR felvételen, azt mind megpróbálták eltávolítani, de ugye ez csak egy ilyen T1 kontrasztos felvételek alapján volt lehetséges, és ma már ott tartunk, hogy ilyen supratotális eltávolításokba kezdünk belemenni, ami azt jelenti, hogy nem csak az abszolút strukturális eltérést próbáljuk meg eltávolítani, hanem az egyéb képi információval hozzáadott területeket is, tehát azokat a területeket is, amelyeknek megváltozott például az anyagcseréje, vagy az aminosavfett felvételeken ábrázolódik valamilyen patológia, vagy pedig a FLAIR felvételeken látszik a halmozó gyűrűn kívüli terület. Tehát ezek mind egyre nagyobb és nagyobb mértékű rezekció felé nyomták a sebészeket. Ez az, ami nagyjából megváltozott az elmúlt évtizedekben a preoperatív tervezésben, az elsősorban a képalkotó technikáknak a fejlődésével, de ugye amikor az ember bent van a műtőben, akkor nagyjából egy ilyen területet lát a mikroszkópjában, tehát a daganat kinézete az nagyon-nagyon hasonlít az épp területekhez. Itt mutatok majd egy rövid kis videót is arról, hogy nagyjából mit lát a sebész a műtét közben, hogy kell ezt elképzelni. Ez egyébként egy olyan felvétel, ami egy epidermoid tumornak az eltávolítása közben készült. Ez az arteria carotis interna, ez az arteria cerebri media, ez pedig a cerebri anterior, ahogy elágazik, itt ez a T elágazás, és itt pedig ezek, amiről most éppen szívom le a daganatot, azok egy ilyen nagyon finom kis perforátorok, és itt pedig, majd mindjárt előkerül, itt a nervus olfactorius látszik egyébként, ez a kis vékony szálacska. Tehát ezzel azt akarom csak érzékeltetni, hogy a műtét közben a sebész ezt látja, és a műtét előtti imaging információt azt nagyjából oda kellett képzelnie, és azt a fejében valahogy a kettőt egymásra vetíteni, és ez alapján meghatároznia önmagának, hogy hol érjen véget a rezekció, és hol van már egy épp agyi terület, és hol ér véget a tumor. Ez vizuálisan a legritkább esetben volt lehetséges eldönteni, mert mondom, nagyon hasonló szövet minőségről és szövet színről és állagról van szó az épp és a kóros területeken, különösen a low-grade gliomákban. Ezt a kis lépcsőt, amit a sebésznek a saját tulajdonképpen fantáziájára volt bízva, hogy hol áll meg, vagy meddig terjeszti ki a rezekciót, ezt a kis lépcsőt hivatott áthidalni az úgynevezett neuronavigációnak a koncepciója, ami arról szól, hogy a műtét előtt szerzett képi információt hogyan feleltessük meg az éppen a való életben a real-time lelethez, és ezt úgy tudjuk elérni, hogy a műtét előtt szerzett képi információt megfeleltetjük valamilyen módon a beteg fizikai pontjaihoz. Ugyanúgy működik, mint egy autós navigációs rendszer, amelyben a térkép, vagy a szoftvernek a térképe az a műtét előtti MR vizsgálatnak felel meg, tehát a műtét előtti imaging információ szolgáltatja a térképet,
és az eszközünket rátesszük tulajdonképpen egy olyan pontra, amiről biztosak vagyunk, hogy az a felvételen megfelel a beteg fizikai valós pontjának, például az orra hegyének, tehát ráteszem a mutatópálcámat a beteg orra hegyére, ezt látja egy infrakamera, ami a preoperatív MR-en bejelöli a beteg orra hegyét, és innentől kezdve, hogyha elég pontot párosítunk a preoperatív MR-en a valósággal, akkor lehetővé válik az, hogy a műtét közben használt eszközömet bármikor meg tudom mutatni ennek a kamerának, és ő az MR-en meg fogja mutatni, hogy hol járok. Ezáltal lehetővé válik az, hogy a megszerzett képi információ sokkal jobban használható lesz a való életben. Tehát fogom tudni, hogy konkrétan az agyon belül hol járok az MR szerint, és nem csak egy szürke vagy sárga masszát látok magam előtt, hogy ez még tumor, vagy már a betegnek a talamuszában vagy agytörzsében járok éppen. Ugyanezek az eljárások már elérhetőek úgy is, hogy az operációs mikroszkópba vetül tulajdonképpen bele, és rávetíti a műtét előtt megszerzett képi információt a műtéti mezőbe, amit az operációs mikroszkópon keresztül látunk. Következő segítség arra, hogy hogyan differenciáljuk a kóros szövetet a normáltól a műtéti szituációban, az például ilyen fluoreszcein festékek használata. Tehát ezek arról szólnak, hogy a műtét előtt a betegbe valamilyen módon, vagy per osz, tehát orálisan, vagy intravénásan bejuttatunk egy ilyen festékanyagot, ami dúsul a tumorszövetben, de a normál agyi szövetben nem jelenik meg, és műtét közben bekapcsolunk egy ilyen fluoreszcein szűrőt a mikroszkópon, és ezen keresztül látszik, hogy a műtéti üregünk falán esetleg van-e még olyan, ami halmoz, vagy tehát fluoreszcein hatása van, ami patológiás szövet, és onnantól kezdve azt is el lehet távolítani, és ezáltal növelni a rezekciónak a mértékét. Ez nagyon szép, meg nagyon jó, hogy látjuk, hogy egyre jobban ugye látjuk, hogy hol a betegség, egyre jobban tudjuk felismerni, hogy mi a kóros szövet, illetve, hogy műtét előtti funkcionális MR felvételeket már műtéti szituációra is rá lehet vetíteni. Ugyanakkor sajnos az történik az agyműtéteknél, hogy ahogy a koponya üreget kinyitjuk, és az agyvíz helyzete megváltozik, az agy egy picit elmozdul a koponyán belül, és innentől kezdve már néhány millimétert hazudik, tehát téved ez az egész navigációs rendszer. És innentől kezdve néhány millimétert lehet tévedni, ami mondjuk adott esetben, hogyha pont olyan helyen operálunk, hogy elokvens terület, akkor ez súlyos funkcióromláshoz is vezethet. Ezeknek a helyzeteknek a további finomítására használhatunk úgynevezett intraoperatív elektrofiziológiát, vagy intraoperatív neuromonitoringot, ami abból áll, hogy a beteg fizikai funkcionáló területeit próbálja az agyon belül ott helyben, műtét közben feltérképezni. Két fő modalitása van. Az egyik az úgynevezett mapping, térképezés, ami a sebésznek az aktív részvételével bizonyos műtéti területeken a funkcionáló területek körülírását vagy kijelölését célozza. Ezt úgy kell elképzelni a valóságban, hogy ki van nyitva a koponya, feltártuk az agyat, látunk néhány tekervényt, de azt nem tudjuk pontosan a tekervényen belül, hol helyezkedik el mondjuk a száj-kéz mozgatócentrum, és egy nagyon finom kis elektromos ingerléssel, amit a kortexre adunk le, a száj, illetve kézben elhelyezett elektródákról történő elvezetéssel lehet látni, hogy mikor változik meg az elektromos jel,
és ezáltal behatárolható tulajdonképpen, hogy hol vannak ezek a területek. Ez az egyik fajtája az intraoperatív neuromonitorizálásnak. A másik fajtája pedig a folyamatos követés, a tulajdonképpeni monitoring, ami bizonyos rendszereknek az intaktságához kötött, ilyen például a motoros rendszer intaktságához kötött motoros kiváltott válasz. A motoros kiváltott választ azt úgy figyeljük, hogy a primer motoros kortex felett van egy kis elektróda, amin folyamatos elektromos ingerlés zajlik az a motoros kortex irányába, és bizonyos indikátor izmokban történik a levezetés. Hogyha ez a motorkör ez valahol sérül, akkor megváltoznak az elvezetései, a hullámai az elektrofiziológusnak, és tud jelzést adni a sebész számára, hogy közel jár egy olyan területhez, amit nem szabadna bántani. A másik hosszú pálya az a szenzoros rendszer, elnézést, mindjárt oda fogunk jutni. A szenzoros rendszereket pedig bizonyos kis idegekből, általában perifériás idegekből, általában a nervus medianusnak az ingerléséből indítjuk, és a szenzoros kortex fölött nyerünk róla információt. Ez egyébként még érzékenyebben tudja például egy gerincvelői tumorműtét kapcsán jelezni azt, hogy már épp területhez vagy funkcionáló hosszú pályához járunk közel. Ezeket gyorsan átugrom, mert talán nem annyira érdekesek ezek a kifejezett részletek, de az elektrofiziológus nagyjából azt látja, hogy ezeknek a hullámoknak jelentős változásai vannak az alap görbéhez képest, és ebből a sebésznek általában szóbeli visszajelzést ad arról, hogy itt már közel jár azokhoz a területekhez, amelyeknek a további manipulációja az valószínűsíthetően valamilyen funkcióvesztést fog eredményezni. Itt most tovább megyünk. Ezen a képen egyébként az látszik, hogy egy ilyen strip elektródával, akár több ponton ingerelve, vagy több pont közötti elektromos feszültség különbséget is mérve tudunk lokalizálni funkciót, vagy akár epilepszia műtétek közben epileptogén területeknek a pontosabb lokalizációja is lehetővé válik intraoperatív szituációban real-time. Vannak olyan funkciók is, amikhez a betegnek a direkt együttműködése szükséges, tehát alvó betegen nem elvégezhető. Persze mondjuk egy elsődleges motoros funkció igen, de mondjuk egy beszédnek a mérése, egy beszédkör intaktságának a mérése az nem lehetséges alvó betegen, ezért a betegnek az együttműködésére van szükség. Olyan esetekben, amikor a szenzoros vagy a motoros beszédközpont közelében, vagy a kettőt összekötő fasciculus arcuatus közelében van a gliománk, amit szeretnénk kioperálni, azokban az esetekben rutin eljárássá vált már a mai napra az úgynevezett éber műtét, amikor is a beteg egy első körben helyi érzéstelenítésben történik a műtétnek az első fázisa, a nyitás, és a műtét közben egy erre dedikált neuropszichológus a betegnek különböző verbális feladatot ad, aminek a végrehajtásának a pontosságából következtet arra, hogy ezeknek a funkcionáló vagy együttműködő központoknak a közelségében járunk-e, illetve hogy ezek a központok mennyire intaktak, és így tud visszajelzést adni a sebész számára, hogy folytatható-e a rezekció, vagy pedig meg kell állni, mert funkcióromlás következik be. Ezt a gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy beszélteti a pszichológus a beteget, és hogyha elakad a beszéde,
akkor ott megállunk, mert feltételezzük azt, hogy már olyan területen járunk, ami fontos, és nem szabad eltávolítani, mert ilyenkor nem lesz lehetséges a radikális eltávolítás. Egyébként egy ilyen műtéteket gyerekekben is végre lehet hajtani. Mi azt hiszem, hogy 10 vagy 11 éves volt a legfiatalabb gyermek, akiben ezt elvégeztük, és azt kell tudni, hogy ezt előtte a pszichológussal is próbálják, tehát tulajdonképpen egy teljes felkészítés történik arra, hogy mi fog történni a műtőben, illetve van egy pszichológusi felmérés arra vonatkozóan, hogy egyáltalán alkalmas-e a személyiség arra, hogy egy ilyen helyzetben megfeleljen. Jó, hát ezeknek az eszközöknek a használatával lehetővé válik például ilyen típusú gliomák, mint amit ezen a felvételen mutatok, egy ilyen inzuláris, elég kiterjedt low-grade gliomának a makroszkoposan teljes eltávolításra, hogyha mindezeket a modalitásokat, amiket fentebb bemutattam, ezeket kombináljuk. Ez pedig egy 12 éves lánynak a temporomediális gliomájának a komplett eltávolítása. Itt is egy ilyen multimodális megközelítéssel, elektrofiziológiával, neuronavigációval tudtuk eltávolítani ezt az egyébként jóindulatú betegséget. Az előbbiekben említettem azt, hogy amikor nagyobb méretű daganatot távolítunk el, vagy olyan agyműtétek esetén, ahol több agyvíz távozik el a műtét során, ott az agynak a koponyához viszonyított, tehát a stabil, fix pontokhoz viszonyított helyzete megváltozik, és ezáltal ez a neuronavigációs rendszerünk, ami jelezné nekünk, hogy pontosan melyik térbeli ponton helyezkedik el a koponyán belül az eszközünk, ez használhatatlanná válik, vagy jelentős elmozdulással kell számolni. Ilyenkor legújabban végezhető műtét közbeni MRI vizsgálat, és tulajdonképpen már a megváltozott koponyán belüli helyzetre egy új térképet lehet készíteni műtét közben a betegről. Nyilván ez jelentősen megnyújtja a műtétnek az idejét. Az intraoperatív MRI vizsgálatot arra is szoktuk még használni, hogy bizonyítsuk azt, hogy teljes volt a rezekció, és hogyha úgy látjuk, hogy van még reziduum, ami egyébként anatómiailag vagy egy normál rizikó mellett eltávolítható, akkor a műtétet az MRI vizsgálat után folytatjuk, és komplettáljuk a rezekciót. A napi gyakorlatban azért az esetek döntő többségében nem kerül arra sor, hogy visszavisszük a beteget újra a műtéti szituációba, csak nagyon ritkán találunk olyan apróbb, még eltávolítható daganatrészeket, amelyek miatt újra kinyitjuk tulajdonképpen a betegnek a koponyáját. Tehát összefoglalva annyit tudunk elmondani, hogy ezeknek az új technikáknak az alkalmazásával az a célunk, hogy minél nagyobb mértékben távolítsuk a patológiát, és mindeközben a funkciót megőrizzük, különösen, hogyha elokvens területen dolgozunk, ezek a lehetőségeink és mutatóink jelentősen javultak, de természetesen továbbra sincs közel a nulla morbiditás, és mindig maximális tumor eltávolítás. Szerintem én nagyjából itt abba is hagynám, és megköszönöm a figyelmet és a lehetőséget, és hogyha van esetleg kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok. Köszönjük, nagyon szépen izgalmas előadást. Hát tényleg óriási fejlődés van. Hogy kérdezzem meg, hogy egy ilyen műtét utána még van valamilyen kemoterápia, vagy radioterápia, egy így ilyen van. kiegészítőként? Azt hiszem, hogy talán az előttem előadó kollega úr pontosan ezekről beszélt. Attól függ, hogy mi a szövettan, de hogyha a glioblastomáról szeretnénk beszélni, akkor minden esetben van posztoperatív
radiokemoterápia, tehát a glioblastoma esetében ez a STUP protokoll, ami érvényben van jelenleg. Hát van másodvonalbeli, harmadvonalbeli kezelések is, de első körben a radiokemoterápia, tehát a sugárkezelés, és ezzel egyidejűleg az orális temozolomid kezelés, ami használunk a glioblastomáknál. Szóval, de viszont ilyenkor várható, hogy jobb eredmény lesz, mint hogyha nem lehet megműteni, nem? Abszolút, tehát a műtét az egyik legerősebb, tehát a rezekció mértéke az egyik legerősebb prognosztikai faktor. Tehát azoknál vannak a legjobb kimenetelek, ahol legalább radiológiailag teljes rezekció látszik a posztoperatív MR felvételen, mindig szoktunk MR-t csinálni, és ezeknél a betegeknél ugye attól metilációs státusztól függően, meg egy csomó egyéb genetikai mutatótól függően vannak ilyen egészen kiugró 6-7 éves túlélések is már a glioblastomába, holott klasszikusan ez egy ilyen 18 hónap alatt, 18 hónap túlélési betegség volt még az elmúlt, nem tudom én, 15 évben. Most az ütötte meg a fülemet, de lehet, hogy rosszul hallottam a dr. Vennél, hogy ugye bizonyos dolgok szteroid kezelésnél nem használnak. Nem tudom, hogy itt szteroidot kapnak-e a... Szteroidot a betegek kapnak műtét előtt, de ez elsősorban általában a perifokás, a tümör körüli ödémának a csökkentésére, és az ezáltal okozott tünetek és panaszoknak a csökkentésére jó. Önmagában ez nem egy terápia. Tehát ez nem gyógyítja meg a... Hát ez nyilvánvaló. Oké. Van-e még valaki? Nézem, hogy van-e még kérdés itt valakinek. Hát mindenképpen nagyon izgalmas, hogy idáig eljutott az idegsebészet. Tehát én Pécsen jártam be az idegsebészetre, ott a Dóci prof csinált hasonló dolgokat, és hát különösen korábban ez még nagyon ritka volt, az ilyen típusú műtét, de most már akkor az terjed el, gondolom, az egész Magyarországon is. Igen, hát ez lesz a standard, ez a multimodális megközelítés. Mindent használjunk, amink van, minden információt gyúrjunk össze, csökkentsük a funkciókiesést, tehát az olyan betegeket, akiknek az életminőségük egy műtét után romlik, de mindenképp próbáljunk minél radikálisabbak lenni, mert annál jobbak a mutatók, a kimenetel. És akkor posztoperatíve, akkor nyilvánvaló szintén vannak komoly kezelések, hogy a kiesett funkciókat valamennyire... Hát rehabilitáció. Ha van kiesett funkció, az életkortól függően rehabilitálható. Én nagyon sokat gyerektumort sokat operálok, ő nekik elképesztő hajlamuk van arra, hogy a neuroplaszticitásuk sokkal nagyobb potenciálra rendelkezik, mint a felnőtteknél, de felnőtt korban sem lehetetlen, akár idősebb életkorban is egy stroke után vissza lehet nyerni funkciókat. Ebben is egyébként a neurorehabilitációban is nagy erőrelépések vannak. Hát itt az, hogy az ellátórendszer az nem bírja, tehát a rehabilitációs kapacitásra többszörösére lenne igény. Hát igen. És ez a glioblastomáknál van genetikai háttér, tehát családokon belül gyakori? Hát vannak olyan tumorszindrómák, amiknél van jelentősége a P53, meg egy-két ilyen. Egyébként pont gyerekkorban nagyon sok neurofibromatózis, például ami hajlamosít arra, hogy központi idegrendszeri daganatot fejlesszen magának az ember. A glioblastománál is van ilyen jelenség, igen. De mondjuk így szűrni nem lehet. De nem olyan szintű, nem. Nem olyan öröklésmenetű, hogy ilyen autoszomális domináns vagy recesszív.
kicsit máshogy jelenik. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, ha nincs kérdés a hallgatóságtól, akkor szeretném még egyszer megköszönni nagyszerű előadásot. Köszönöm szépen, minden jót. Köszönjük szépen, minden jót. Akkor én elbúcsúznék mindenkitől, és 2 hetente ugye akkor találkozunk, péntekente 2 órakor. És meg lehet nézni az előadásokat a Mind klinikának a honlapján. Jó? Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Sziasztok!